హలో గ్రాప్లర్స్, వెల్కమ్ టు GrapplTech. ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ద మోస్ట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆపరేటర్స్ అనేటువంటి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ గురించి అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ఆపరేటర్స్ ఆర్ లైక్ స్ట్రిక్ట్ ఇండియన్ ప్యారెంట్స్ అనమాట. సో దే ఆల్వేస్ మేక్ ష్యూర్ వాల్యూస్ గో డైరెక్ట్లీ ఇంటూ వేరియబుల్స్ అనమాట. సో నో క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్. సో ఏదైతే వాల్యూస్ మనం చెప్తామో ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్గా వేరియబుల్స్కి వెళ్ళేటట్టు అయితే ఇవి చూసుకుంటుంది. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు GrapplTech. ప్రెసెంట్ ఉన్నటువంటి ఏఐ ఎరాలో జస్ట్ నోయింగ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆర్ బ్యాక్ ఎండ్ isn't enough. So companies want full stack developers who can also use AI అన్నమాట. So that's why we are launching the full stack developer in 100 days course at just rupees 16 per day అన్నమాట. అండ్ ఈ కోర్స్లో మనకి జీరో ప్రీ రిక్వెజిట్స్ కావాలి. సో యూ డోంట్ వాంట్ టు లెర్న్ ఎనీథింగ్ ప్రయర్గా. సో ప్రతిదీ కూడా మనం స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి విల్ బి గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బేసిక్ లెవెల్ టు ద అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఇన్ జస్ట్ 100 డేస్ అనమాట. అండ్ అందరితో సరిపోకుండా వి విల్ ఈవెన్ బిల్డ్ అ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దాన్ని మనం డిప్లాయ్ చేసి మన రెజ్యూమ్లో అయితే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ కోర్స్ అనేది విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ September 25 ఓన్లీ ఫర్ 100 members అనమాట. సో 100 అవైలబుల్ సీట్స్ మాత్రమే ఉంది. సో మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ అండ్ ఎన్రోల్ క్విక్లీ. అండ్ ఈ కోర్స్ గురించి మీకు వేరే డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలి అంటే యూ కెన్ చెక్అవుట్ ద వీడియో విచ్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద ఐ కార్డ్. అండ్ ఈవెన్ ఎన్రోల్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ అ లింక్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. సో లెట్స్ లెర్న్, లెట్స్ బిల్డ్ అండ్ లెట్స్ డిప్లాయ్ and become a full stack AI developer in just 100 days. So seats are filling fast. Join now. First comes the normal assignment. So which is a normal assignment operator ఈక్వల్స్ టు అంతే. సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే, సి రిమెంబర్, ఎప్పుడైనా మనం ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని చెప్పి కనుక మనం అసైన్ చేస్తే వీఆర్ అసైనింగ్ అ వాల్యూ టు ద వేరియబుల్ ఎక్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ కంపేరింగ్. సో ఎక్స్ 10కి ఈక్వల్ అని చెప్పి కంపేర్ చేయడం లేదు. దిస్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈక్వల్స్ టు విచ్ యూ సీ ఇన్ రెగ్యులర్ మ్యాథమెటిక్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే 10 అనే వాల్యూని ఎక్స్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ డస్. సో ఎప్పుడైనా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని చెప్పి వాల్యూ అసైన్ చేసి ఎక్స్ని కనుక మీరు ప్రింట్ చేశారు అంటే యూ కెన్ సీ దట్ ఎక్స్లో మనకి 10 అనేది స్టోర్ అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ హియర్ కమ్స్ ద సెకండ్ టైప్ విచ్ ఇస్ యాడ్ అండ్ అసైన్. సో యాడ్ అండ్ అసైన్ ఇదేం చేస్తుందంటే ఈక్వల్స్ టు ముందు ఇఫ్ యూ ప్లేస్ అదర్ ఆపరేటర్స్ లైక్ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఇవి కనుక పెడితే ఇట్ వర్క్స్ డిఫరెంట్లీ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ అండ్ అసైన్ చూద్దాం. సో ప్లస్ అండ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్తా. సో ఇప్పుడు ఇదే ఎక్స్కి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ అనదర్ 5, సారీ 10 అనేది ఉంది, దాన్ని నేను ఇంకొక 5 యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 5, వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ సింపుల్‌గా ఎక్స్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అని చెప్తే చాలు. ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ అనే వాల్యూకి వి విల్ బి యాడింగ్ దిస్ 5 అనమాట. ఓకే, సో దీన్ని మనం వి కెన్ ఈవెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్స్. సో మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు ఇంకొంచెం సింపుల్‌గా ఉండడానికి అయితే మనకి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 5, వి కెన్ డైరెక్ట్‌లీ రైట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అనమాట. ఓకే, అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ ట్రై టు ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అగైన్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎక్స్లో ఇప్పుడు మనం 15 అయితే మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ యాడ్ అండ్ అసైన్ విచ్ ఈస్ అ షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. అండ్ హియర్ కమ్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే సబ్ట్రాక్ట్ అండ్ అసైన్ అంటే ఏంటి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఈక్వల్స్ టు. సో ఇప్పుడు నేను ఇదే ఎక్స్లో ఇఫ్ ఐ వాంట్ సబ్ట్రాక్ట్ 2, సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ 2 అని చెప్పి రాస్తాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దీస్ మెనీ స్టఫ్ ఐ కెన్ జస్ట్ సే దట్ ఎక్స్ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అని చెప్తే చాలు. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ మై ఎక్స్ వాల్యూ యూ కెన్ సీ దట్ విల్ గెట్ 13. ఓకే, సో మైనస్ ఈక్వల్స్ టు అనేది ఫస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది, తర్వాత వచ్చిన వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సబ్ట్రాక్ట్ అండ్ అసైన్ అనమాట. ఓకే, సో అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఉన్నట్టే we do even have something called as multiply and assign. Okay, so what this does is just multiply first and then assign the value to the same variable. Like x star is equals to 10 and chepte, what it does is ordinary x and a value key, it will first multiply with 10 and it will assign this value to x.
And now if I print my x value, you can see that 130 అయితే మనకు వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ మల్టిప్లై అండ్ అసైన్ అన్నమాట. సో మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా మనకి డివిజన్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డివైడ్ అండ్ అసైన్. ఓకే, సో వాట్ దిస్ డస్ ఇస్ జస్ట్ స్లాష్ అండ్ ఈక్వల్స్ టు పెడితే చాలు. మనం దేంతో అయితే డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాంతో డివిజన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి కోషంట్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x divide and equals to with the 2 అని చెప్పా. And now if I print my x value, you can see the output as 65.0. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే we even got the decimal part. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు డెసిమల్ పార్ట్ నాకు వద్దు, సో ఏం డెసిమల్ పార్ట్ ఉన్నా కూడా దాన్ని కట్ ఆఫ్ చేసే అనిపిస్తే దట్ ఈస్ వేర్ we can find something called as floor divide, and assign. Okay, so which is nothing but two slashes పెట్టి ఈక్వల్స్ టు కనుక పెట్టగలిగితే x double slash equals to 3. Okay, so or 2. And now if I print my x value, what happens? Previous division తీసేద్దాం. And now if I run my code, you can see the output as 65. So decimal part ఏదున్నా కూడా అది cut off అయిపోయింది. So float divide అనేది it will first divide and throw away the decimal part and then assign the value. So that is what this float divide and assign does. And division అయిపోయింది. So addition, subtraction, multiplication, division and float division కూడా అయిపోయింది. And sometimes we need to find the remainder also. So that is nothing but modulus and assign. Okay, so which is nothing but మాడ్యులో సింబల్ అంటే పర్సెంటైల్ సింబల్ వాడి ఈక్వల్స్ టు కనుక మనం యూజ్ చేసాము అంటే దెన్ సో ఎక్స్ మాడ్యులస్ అండ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అని చెప్తా. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ మై ఎక్స్ వాల్యూ, సో ఫస్ట్ రిమైండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అండ్ అదే రిమైండర్ని అసైన్ చేస్తుంది ఫర్ ఎక్స్. సో దట్ ఈస్ అవర్ మాడ్యులస్ అండ్ అసైన్ అనమాట. And we are done with finding remainder also. And finally, we have something called as exponent and assign. Okay, so exponent and assign. So what does this do is, see, it will find the power. So it will raise to the power and then it will assign. Like elagante double stars పెట్టి ఈక్వల్స్ టు పెడితే మనం ఎక్స్పోనెంట్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెసెంట్ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది 1 ఉంది, సో ఐ వాంట్ టు రేజ్ ఇట్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 అనమాట. ఓకే, సో ఎక్స్ డబుల్ స్టార్ ఈక్వల్స్ టు 3 అని చెప్తే అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ మై ఎక్స్ వాల్యూ స్టిల్ ఐల్ గెట్ ద సేమ్, ఎందుకంటే 1 క్యూబ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1, రైట్? సో అట్లా మనం పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే కూడా వీ కెన్ యూజ్ దిస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as exponent and assign. So my dear coders, assignment operators are just shortcuts to update the values అన్నమాట. So instead of writing the long forms, మనకి ఇంకొంచెం స్పీడ్ పెంచడానికి we have these shortcuts. So if you understand this, hit that like button and next videos లో remaining operators కూడా మనం చూస్తాం. Okay, and don't forget to subscribe and share with your friends. Bye bye.